बच्चों, फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स से आपको एक्विंटेंस करा दूं आपकी। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों को इंट्रोडक्शन दिया गया है थर्मोडायनेमिक्स का। फिर हमें थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ाया गया है। फिर आप ज़ीरोथ लॉ पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है वो देखेंगे। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होते हैं, हीट इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं ये जानेंगे। कार्नोट इंजन क्या होता है और कैसे वर्क करता है, प्रिंसिपल क्या है उसका। लास्ट टॉपिक है, टोटल 13 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, है ना। फिर समरी है, पॉइंट्स टू पॉन्डर है और थोड़ी सी 10 एक्सरसाइजेज हैं सिर्फ, है ना। वो सारे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब मैं आपके लिए समरी को रीड कर देती हूँ, आपको एक चैप्टर का, इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। The zeroth law of thermodynamics states that two systems in thermal equilibrium with each other, thermal equilibrium with a third system separately, are in thermal equilibrium with each other also. The zeroth law leads to the concept of temperature. Internal energy of a system is a sum of kinetic energies and potential energies of the molecular constituents of the system. It does not include the overall kinetic energy of the system. Heat and work are the two modes of energy transfer to the system. Heat is the energy transfer arising due to temperature difference between the system and the surroundings. Work is energy transfer brought about by other means such as moving the piston of a cylinder containing the gas by raising or lowering some weight connected to it. The first law of thermodynamics is the general law of conservation of energy applied to the any system in which energy transfer from or to the surroundings through heat and work is taken into account. It states that delta Q is equal to delta U plus delta W, where delta Q is the heat supplied to the system and delta W is the work done by the system, and delta U is the change in internal energy of the system. The specific heat capacity of a substance is defined by S is equal to 1 by m delta Q upon delta T, where m is the mass of the substance and delta Q is the heat required to change its temperature by delta T. The molar specific heat capacity of a substance is defined by C is equal to 1 by mu delta Q upon delta T, where mu is the number of moles of substance. For a solid, the law of equipartition of energy gives C is equal to 3R, which generally agrees with the experiment at ordinary temperatures. Calorie is the old unit of heat. 1 calorie is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degrees centigrade to 15.5 degrees centigrade. 1 calorie is equal to 4.186 joule. For an ideal gas, the molar specific heat capacities at constant pressure and volume satisfy the relation Cp minus Cv is equal to R, where R is the universal gas constant. Equilibrium states of a thermodynamic system are described by state variables. The value of a state variable depends only on the particular state, not on the path used to arrive at that state. Examples of state variables are pressure, volume, temperature, and mass. Heat and work are not state variables. An equation of state like the ideal gas equation PV is equal to mu RT is a relation connecting different state variables. A quasi-static process is an infinitely slow process such that the system remains
in thermal and mechanical equilibrium with the surroundings throughout. In a quasi-static process, the pressure and temperature of the environment can differ from those of the system only infinitesimally. In an isothermal expansion of an ideal gas from volume V1 to V2 at temperature T and heat absorbed Q equals the work done W by the gas, each given by Q is equal to W is equal to mu RT, logarithm of V2 minus V2 upon V1. In an adiabatic process of an ideal gas, PV की power gamma is equal to constant, where gamma is equal to Cp upon Cv. Work done by an ideal gas in adiabatic change of state from P1 V1 T1 to P2 V2 T2 is given by W is equal to mu R T1 minus T2 upon gamma minus 1. Heat engine is a device in which a system undergoes a cyclic process resulting in conservation of heat into work. If Q1 is the heat absorbed from the source, Q2 is the heat released through the sink, and the work output in one cycle is W. The efficiency theta of the engine is theta is equal to W upon Q1 is equal to 1 minus Q2 upon Q1. In a refrigerator or a heat pump, the system extracts heat Q2 from the cold reservoir and releases Q1 amount of energy to the hot reservoir with work done W on the system. The coefficient of performance of a refrigerator is given by alpha is equal to Q2 upon W is equal to Q2 upon Q1 minus Q2. The second law of thermodynamics disallows some processes consistent with the first law of thermodynamics. It states, कैल्विन प्लैंक का क्या स्टेटमेंट है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is absorption of heat from a reservoir and complete conversion of the heat into work. क्लॉसियस का क्या स्टेटमेंट है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of heat from a colder object to a hotter object. Put simply, the second law implies that no heat engine can have efficiency theta equal to 1, or no refrigerator can have coefficient of performance alpha equal to infinity. A process is reversible if it can be reversed such that both the system and the surroundings return to their original states with no other change anywhere else in the universe. Spontaneous processes of nature are irreversible. The idealized reversible process is a quasi-static process with no dissipative factors such as friction, viscosity, etc. Carnot engine is a reversible engine operating between two temperatures. T1 source का temperature है and T2 sink का. Carnot engine consists of two isothermal processes connected by two adiabatic processes. The efficiency of a Carnot engine is given by theta is equal to 1 minus T2 upon T1. No engine operating between two temperatures can have efficiency greater than that of the Carnot engine. Okay. Last point है, if Q is greater than 0, heat is added to the system. If Q is lower than 0, heat is removed from the system. If W is greater than 0, work is done by the system. If W is lesser than 0, work is done on the system. अब ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं, उनके सिंबल्स और डायमेंशंस और यूनिट्स बताई गई हैं आपको. कोएफिशिएंसी ऑफ वॉल्यूम का सिंबल है अल्फ़ा बी, डायमेंशन है K1 नेगेटिव और यूनिट भी है K1 नेगेटिव. अल्फ़ा वी की वैल्यू बराबर होती है 3 अल्फ़ा एल. फिर हीट सप्लाई टू अ सिस्टम सिंबल है डेल्टा क्यू और डायमेंशंस हैं एम, एल की पावर 2, टी की पावर -2. यूनिट है जूल. क्यू इज़ नॉट अ स्टेट वेरिएबल. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सिंबल स्मॉल एस, एल का पावर 2, टी की पावर -2 और की पावर -1 जूल पर केजी पर केल्विन. थर्मल कंडक्टिविटी सिंबल कैपिटल के, एम एल टी की पावर -3, के की पावर -1. यूनिट इज जूल पर सेकेंड पर केल्विन. एच इज इक्वल टू
h is given by माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ लेना बच्चों। और ये एक्सरसाइजेज में 10 न्यूमेरिकल दिए हैं और बस 10 ही हैं इसके अंदर, थोड़ा रिलीफ है। ये सब न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक एक टॉपिक के अलग अलग मैं आपको वीडियोस डाल दूँगी इसके।